مرحبا بكم في NABNI. Bon, quand on m'a proposé ce talk, j'ai eu 3 réactions. 1, bah pourquoi moi? 2, est-ce que mon rapport complexé en langue est aussi visible que ça? Et 3, ils vont sûrement vouloir que je le fasse en français. Et là, il faut comprendre ma situation. Parce que je vais le faire en français, je vais bafouiller, je vais oublier mes mots, je vais m'éclater ici et à ma mère qui est quelque part, et le drame et le scandale. Et donc, ce n'est pas une réaction normale, n'est-ce pas? Ce n'est pas une réaction normale. Et c'est une réaction qui nous pousse en fait à se questionner par rapport à pourquoi les langues étrangères, et particulièrement le français, déclenchent chez moi et chez beaucoup de jeunes dans l'écosystème d'ailleurs, cette angoisse mais existentielle dans ce qui nous touche le plus intimement, à savoir notre parole. Et là, afin de répondre à cette question, j'ai discuté avec des jeunes à Nkunkribga afin de pouvoir... vous êtes où? Nkunkribga. Ok. Ok. J'ai eu la grande chance de discuter avec vous. Et ce que j'ai constaté en fait, est que ce que nous avions en commun, c'est qu'on a tous évolué dans un système où le français nous a été enseigné comme cette langue de littérature lointaine, comme cette langue de technicité grammaticale pure, qui nous empêche en fait à s'approprier de cette langue. Et d'ailleurs, nous venons déjà avec nos bagages sociolinguistiques différents, nos dirigeants, nos amnésies qu'on peine à réconcilier avec cette langue. Et en fait, ce qui est désolant, c'est que ça dicte toute une trajectoire scolaire, ça dicte toute une vie, tout un parcours académique et carrière professionnelle, etc. Et monsieur, dame, quand c'est la vie qui est en jeu, les questions commencent à s'imposer. Et la question qui s'impose ici, c'est quoi la solution? Eh bien, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une réponse qui revient toujours partout chez les jeunes, à savoir, pourquoi pas switcher à l'anglais, right? If French is so problematic, then why don't we just switch to English? It is the language of the content that we consume. It is a language that is fully capable of filling the shoes of English as the language of modernity. It is the language associated with meritocracy and with innovation and with ambition and with entrepreneurship and with initiative taken. Not to mention that it is not the language of our colonizers. Now, obviously, it would be absurd to claim that English is a decolonial language, considering the history of the British Empire, but through the many conversations that I have had with young people, it is my understanding that English could be lived as a decolonial language in that it does not produce the same colonial continuities of social, economic, political, and cultural nature, as French does, obviously. Now, if that were true, we would all just pack our bags and leave. I would be the first to pack my bag and leave, but it is unfortunately not true. Because while 74% of young people do approve of this shift, according to a British Council study, Morocco ranks 68 out of 100 countries in terms of English proficiency. That means that English in Morocco is deficient. That is especially true for low-income populations and low education populations. What that means, ultimately, is that English is majoritarily spoken and best spoken by the elites. And that leads me to my main point. Under unequal structures of access to linguistic resources, every single language on this planet will be elitist. And it will be elitist, and English would be nothing but the latest rendition in a very long list of elitist languages in Morocco. And that leads me to my final point and to my central argument, which is that I believe that the English versus French debate is a false debate. It is a false debate that does nothing but obscure the real problem at hand, which is that a few people instrumentalize language
as a tool of distinction from those that they consider to be their other, which in this case is less socioeconomically fortunate people. So you may change the card language itself. But the card deck itself is rigged. You may win your own round. I know I would certainly win my own round considering I'm speaking English to you right now, but the game will remain unfair for everybody else. So sure, why don't we switch to English? But first, can we please consider switching the way and the conversations that we have around languages in Morocco? Shukran.